Om Namo Shri Namo Shri Namo Om Shri Namo Shri Namo Shri Om Namo Shri Namo So just the first thing in reference to Gina's headache. La primera cosa referente a la dolor de cabeza de Gina. Okay, actually I just realized I have a headache too, so. Me estoy dando cuenta que yo también tengo dolor de cabeza. No, I mean, just I think it would be the stress of suddenly we're just sitting. Yo pienso que sería como el estrés de estar aquí sentados. And although supposedly we're meditating and trying to be peaceful, still our body sort of is upset, you know, it's saying like, what are you doing to me? Y a pesar de que estamos meditando, tratando de estar en paz, pues, de todos modos nuestro cuerpo puede estar un poquito alterado, como diciendo, ay, ¿qué me estás haciendo? It can be the headaches from emotional stress of some sort too. También puede ser que el dolor de cabeza sea un estrés emocional de algún tipo también. Anyway, so that anyway, so if our headaches persist, well, actually, if our headaches persist, Si nuestros dolores de cabeza continúan, we're actually really lucky. We have good karma de hecho, somos muy afortunados, tenemos buen karma, because we have aspirin. porque tenemos aspirina. You know, actually, during this retreat, I mean, if you get sick, you have an upset stomach or something. De hecho, durante este retiro, si te enfermas, te duele el estómago o algo, You know, I mean, don't think, oh, this is my karma. I have to accept this. You know, I'm doing some purification or something. no pienses como que, ay, es mi karma, lo tengo que aceptar, estoy pasando una purificación o algo así. No, I mean, there's medicines for that. So you're lucky. You have the karma to be able to take a treaded or something like that, whatever. No, hay medicina para eso. Tienes el karma, tienes la fortuna de tener el karma de que hay medicinas para tomar manera o lo que necesites. You know, I mean, so don't think that if something happens that, oh, I have to accept this. You know, I mean, if there's a medicine or something can be done, do it. Y entonces si algo pasa, no pienses que nada más tienes que aceptarlo. Si hay medicina y puedes hacer algo al respecto, pues hazlo. Okay. Anyway, so again, I just we're doing a lot of meditation today. Entonces, nuevamente, hoy estamos haciendo bastante meditación. Okay. Remember, we're slowing down. Recuerden, estamos alentándonos. And most likely, our breaks are getting quite hot from sort of saying like, oh, what are you doing? What are you doing? Y quizá nuestros descansos están así como muy calientes de, ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Okay. Anyway, so
Okay, so first, anyway, any questions or commentaries about your meditation? ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario sobre su meditación? Sí. Sobre la meditación caminando, Yapa, yo no entiendo qué significa mantener el nivel del ombligo. Okay. In English, oh, in English, please say it. In walking meditation, I don't understand what it means to keep the level of the navel of the navel. Okay. I don't understand. Okay, the reason, okay, the main point is that you bend your knees. El punto principal es que tienes tus rodillas dobladas. No, it's just enough that you suddenly have some tension that you're actually holding your weight rather than just being vertical. Y no es mucho, es nada más como para sostener alguna tensión, para que sostengas tu peso, no para que las tengas rígidas las piernas. Now, in Tai Chi, you want to maintain like that you stay at the same level no matter what movement you're doing. En Tai Chi lo que quieres es mantener un mismo nivel sin importar qué tipo de movimiento estés ejecutando. Okay, I mean, so I mean, we're not here for Tai Chi. Y bueno, no estamos aquí para hacer Tai Chi. But the idea is that like if you had sort of a, I don't know, I mean like maybe well, let's say a line that was equal with your stomach when you've taken that posture. Pero lo que sería es que si tuviéramos una línea que es al nivel de tu estómago, cuando estás en esa postura, Okay, that you try to stay below that because it means then you're maintaining the tension of your weight. entonces lo que harías es como tratar de mantenerte bajito de eso, porque eso significa que estás manteniendo esa misma tensión bajo tu cintura. Okay, and because that's the object of your mindfulness. Porque este es el objeto de tu mindfulness. So that you can carry your mindfulness for the whole circle of the walking. Así puedes llevar tu mindfulness a todo el círculo de la caminada. So, you know, whatever your legs are doing, they're going to say the mindfulness with your legs moving is to try to maintain that, to not go up and down. Entonces, el mindfulness mientras tus piernas se están moviendo, es que tratas de mantener eso en vez de subir y bajar. Actually, in Shantideva, there's a commentary on mindfulness. De hecho, Shantideva tiene un comentario sobre mindfulness. So let's say if I took Valerie. Entonces, digamos que yo tomo aquí a Valeria. And I have a cup full of oil. Y tengo una taza llena de aceite. And I have her balance it on the top of her head. Y la pongo balanceada en la cabeza, en la cabeza. Anyway, and then behind you Y detrás de ti is Rosie está Rosy on a sword. con una espada. And she's saying, you drop that oil and I'm going to chop you. Te dice, si tiras una gota de eso, te va a cortar la cabeza. Okay, now the point though is you see, you be very mindful. El punto de eso es que estarías muy, muy mindful. No, we don't want to do that. We don't have enough swords. No queremos hacer eso, no tenemos suficientes espadas. Okay. But anyway, so we're just the walking meditation, as I said, is primarily you're trying to be mindful of your weight and keeping it at the same level. Entonces, en la meditación caminando, básicamente quieres tener conciencia plena de tu peso y mantenerlo al mismo nivel. And it would be similar to having a cup of oil on your head, you know, and trying not to have it spill drops. It's the same thing, really. Y es lo mismo que tener una taza con aceite en la cabeza y tratar de no derramarlo. Es lo mismo. Yeah, I mean, you have to remember the thing we're trying to do is just have continuity of mindfulness, continuity of consciousness. Lo que estamos tratando de hacer es mantener una continuidad de mindfulness, una continuidad de conciencia. Okay, so if you keep that in mind, then it's a little easier. It's not like you're struggling with something. You're just okay, just longer and longer continuity. Si haces esto, si continúas con esta atención, es muy fácil. Es tratar de prolongar esto. Okay, other questions, commentaries? ¿Alguien tiene una pregunta, algún comentario? And if we use the other analogy, Utilizaremos la otra analogía.
you know, we're normally on the surface of the Caribbean, sort of being bounced by the wind and the waves. En donde estamos en la superficie del Caribe, azotados por el viento y las olas. Okay, so by maintaining and lengthening the time of your mindfulness, you're going to go deeper into the clear water of the Caribbean. El alargar tu tiempo de mindfulness te permite ir más profundo a esta claridad del agua, de esta transparencia del agua del Caribe. Other questions? ¿Alguna otra pregunta? Remember, if you don't have any questions, I'm just going to make you meditate. So. Recuerda que los voy a poner a preguntar, así que ya sabes. Okay, we have a little adjustment to our meditation. Vamos a hacer un pequeño ajuste a la meditación. Okay, it's something called hollow body. Es algo que se llama el cuerpo hueco. Okay, and in the teachings of Tsongkhapa, En las enseñanzas de Tsongkhapa, who is one of the great yogis of Tibet, que es uno de los grandes yogis del Tíbet, this helps you not have an imbalance in your energy. esto ayuda a no tener un desbalance energético. So, for example, maybe the headache that we have is because our energy is going to the crown of our head a little bit too much. Y el dolor de cabeza a lo mejor es porque nuestra energía está subiendo demasiado a la coronilla de la cabeza. So, according to Tsongkhapa, Entonces, de acuerdo con Tsongkhapa, if you meditate and you have a hollow body, it guarantees that your energy stays balanced. si meditas con la sensación de un cuerpo hueco, eso garantiza que tu energía se mantenga balanceada. Okay, so as you meditate, you have to just sort of feel my legs are hollow, my stomach, my chest, my torso is hollow. Entonces, mientras meditas, tienes que pensar, imaginar que mis piernas están huecas, mi torso, mi pecho están huecos. Okay, now you might have this idea of sort of this black interior, like it's all dark inside. Quizás te dé esta idea de negro, ¿no? Como que todo adentro está negro. But try, you still have your skin. That's sort of that's like the balloon. Y bueno, todavía tienes tu piel, es como la del globo. Okay, but make it the skin is a little bit transparent. Pero puedes pensar que esa piel es como un poquito transparente. And so the interior of your body, which is hollow, actually, it's not luminous, but it you can see it. You can perceive it. It's not like a dark hollow thing. Entonces, y la parte interior, a pesar de que está hueca, lo puedes, es transparente, no es oscuro, no es una oscuridad. Tampoco es luminosa, pero puedes percibirlo. Okay, so so with your breathing, your inhalation, exhalation, you just try to have the feeling, okay, that I'm hollow. So you're still having the sensations in your chest, but your body is hollow. Entonces, con tu meditación, con tu respiración, cada respiración llega a este espacio vacío, sigues concentrándote en las sensaciones en el área de tu pecho, pero estás con la imaginación de que todo esto está vacío. Okay, so then your body is they say, you can have your skin, let's say clear, transparent, or slightly luminous. Y puedes pensar que tu piel es clara, transparente, un poquito luminosa. Okay, and so therefore then you can sense the inside of your body is hollow. Y puedes sentir como que tu interior está bueno. Or you can sort of you perceive it in a way. O de alguna forma como que así lo percibes. Okay, so that's something different. We've never taught that before. Si hay algo diferente, nunca lo hemos enseñado. But it's the in the teachings with the inner fire. It's one of the things you need to do. Pero con las enseñanzas del fuego interior, esto es una de las cosas que a las que queremos llegar, queremos hacer. Okay, so claro como el agua. Okay. Sí. Y hacemos los 4 de la meditación. Inhalar, sentir la respiración. La paz. Para. Inhalo paz.
Okay, so I mean, I've not been emphasizing the 4 steps of mindfulness too much, No he estado enfatizando demasiado estos 4 pasos de mindfulness. but first just labeling, I'm inhaling, I'm exhaling, Son simplemente etiquetar, estoy inhalando y exhalando. and participating with the whole experience of an inhalation, exhalation. Luego participar con toda la experiencia de inhalación y exhalación. Then just including being more aware that your body is part of that. Y luego estar como más consciente de que tu cuerpo es parte de esto. You know, and then finally that you inhale, exhale, peace. Y luego inhalas y exhalas paz. Okay, and what's important is that, you know, you can have, again, like 80% of your mind in the breathing. Y nuevamente puedes sentir que está como el 80% de tu mente en la respiración. And just a small part, I mean, whether it's 20% or whatever, it's got the idea of peace. Y como 20%, o sea, una pequeña parte de lo que sea, tiene esta percepción, esta idea de paz. Or in this case, I mean, now we said we have a hollow body and you can inhale, exhale, peace. Y o en este caso, como ahora les estoy diciendo, que tienes un cuerpo hueco y estás inhalando y exhalando paz. You know, for example, like if you want, okay, start off with your thighs and your abdomen. Entonces empieza con tus muslos y tu abdomen. Okay, that's hollow. Eso está hueco. Okay, so that sort of guarantees that you stay away from the upper part of your body, which might give you a headache. Y eso garantiza que nos vayamos mucho a la parte alta del cuerpo, que nos va a producir dolor de cabeza. Okay, so we're clear. ¿Está claro? So comfortable posture. Postura cómoda. Now, let's say, for example, you know, someone in your house was ill. Entonces, ahorita, por ejemplo, imagina que alguien en tu hogar está enfermo Okay, and you have to go to the drugstore y necesitas ir a la farmacia and you don't have any gas in your car. y no tienes gasolina en tu coche. So you have to walk or ride a bicycle. Entonces, tienes que caminar o andar en bicicleta And it's hard. y es difícil. But it doesn't mean you then don't go to the drugstore for the medicine. You know, you gotta get the medicine for your family member. Pero no significa que no vas a ir por medicina. De todos modos, vas a ir por el medicamento por tu familiar. Okay, so even though it might be hard, it's raining and it's windy, you still go to the drugstore. Y a pesar de que es difícil, está lloviendo, hace viento, de todos modos vas a ir a la farmacia. You know, because of your love for that person and you want to take care of them. Por tu amor por esta persona, porque quieres cuidarlo. Okay, so maybe we have a hard meditation, maybe we have a headache, Entonces quizá tenemos una meditación difícil, tenemos un poco de dolor de cabeza, but we're going to the destination of illumination, pero vamos al destino de la iluminación, which has medicine for everybody, que tiene medicina para todos. happiness and bliss. Felicidad y gozo. Okay, anyway. So take a comfortable posture. Tomen una postura cómoda. Now, if it's stressing you, Si te está estresando, just completely relax and just sort of breathe with no structure to it. Just relax. entonces simplemente relájate y respira sin hacer nada de estructurante. Relájate nada más. But you know, if you're feeling reasonable, then the hollow body, thighs and abdomen. Pero si estás más o menos razonablemente bien, entonces haz esto del cuerpo hueco, tus muslos y tu abdomen. Okay, it's the same meditation, mindfulness of the breathing. Es la misma meditación, es mindfulness en respiración.
We'll do walking meditation. Continuamos con meditación caminando. If you have any trouble, you don't need to do the walking meditation. Si tienes algún problema, no tienes que hacer la meditación caminando. So bend your knees just a little bit Dobla tus rodillas un poquito and start walking. y comienza a caminar.
Come to a standstill. Nos paramos quietos. Be aware of your whole body. Sé consciente de todo tu cuerpo. Breathe. Respira. And return to our seats. Y regresamos a nuestros lugares. So you can relax. Te puedes relajar. So I'd like to introduce you to the Buddhist idea of our mind. Quiero introducirlos a la idea budista de nuestra mente. So it's called your mind in your hand. Le dice tu mente en tu mano. And maybe you're familiar with this, but it's good to review it. Quizá ya estés familiarizado con ello, pero es bueno repasarlos. So your 5 fingers are your 5 sense doors. Tus 5 dedos son tus 5 puertas sensoriales. Eye, ear, nose, tongue, body. Ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo. Okay. Now they actually, well, let's say, each one of their consciousnesses are independent. Cada una de sus conciencias es independiente. I mean, your eye can't smell something, your ear can't see something. Tu oído no puede escuchar algo, tu vista no puede sentir algo. Okay, so that they're individual, Entonces son individuales. or they have their own channel, so to speak. O de otra forma de decirlo es que tienen su propio canal. The palm of your hand is your mind. That's the number 6. La palma de tu mano es tu mente. Esta es la sexta. Okay, and your mind can go into 1, 2, 3, 4, or all 5 of your sense doors. Y tu mente puede ir a 1, 2, o a 3, o a las 5 de tus puertas sensoriales. So when we're meditating, for example, if your thumb was your sensation, Entonces, cuando estamos meditando, digamos que tu pulgar es sensaciones. we try to put our mind, just into that sense door, and the other ones we try to, well, we just ignore or don't facilitate. Entonces, tratamos de llevar nuestra mente a esta puerta y las otras, como ignorarlas o no facilitarlas. And I mean, it can be that you're quite focused. Y puede ser que logres un buen enfoque. And then with a motorcycle on the road below, finally there's enough noise that you suddenly, you hear it. Y de repente una motocicleta pasa por el camino y hace suficiente ruido que ya lo escuchas. Now, for when you're meditating, Cuando estás meditando, that doesn't mean that you block or try to stop the other 5 sense doors. no significa que estás bloqueando, estás tratando de detener esas 5 otras puertas. So let's say you're doing a fairly good breathing meditation, Entonces, si estás haciendo una meditación bien enfocada en tu respiración, and then there's a loud motorcycle on the road below. y entonces hay un ruido de una motocicleta abajo en el camino, You can register that as loud noise. puedes registrarlo, un sonido fuerte. And you might know it's a motorcycle. Incluso puedes saber, eso es una motocicleta. But you do not have to ask, Pero no tienes que preguntar was it a Yamaha, Honda, or a Suzuki? si es una Yamaha, una Honda o una Suzuki. No, just you registered noise and you happen to know that that's a motorcycle. No, solamente sabes, registras ruido y reconoces que es una motocicleta. But you don't elaborate. Pero no elabores. Or if, for example, like one of those big diesel semi-trailers. O por ejemplo, uno de estos grandes camiones de diésel. Okay, so again, it's like your main object you try to maintain, and the other ones you can recognize the sensation, maybe a fly lands on your head. Y entonces tratas de conectar con eso, con tus sensaciones, a lo mejor una mosca se para tu cabeza.
You know, so you recognize it, but you don't wonder, I mean, is it a mosquito, is it a fly, or, you know, whatever, you just, okay, there's some insect. Y lo reconoces, sí, pero no te metes mucho, es un mosquito o una mosca. No, este es un insecto. Okay, so that in regards to meditating, you do not block the other senses, you merely observe, but you don't elaborate. Entonces, con respecto a los otros sentidos, no tratas de bloquear los otros sentidos, simplemente observas lo que está pasando, pero sin hacer ninguna elaboración. Okay, so that's your five senses in your mind. Entonces, estos son tus 5 sentidos en tu mente. Okay, now the palm of your hand is just everything about you. Y la palma de tu mano es todo acerca de ti. You know, I mean, your personality and the traits and the emotions and feelings, just everything like that. Tu personalidad, tus hábitos, tus sentimientos, todo lo que tiene que ver con eso. Okay, and that's considered subtle. Y eso se considera sutil. So the 5 sense doors are considered a coarse consciousness. Las 5 puertas sensoriales se consideran como una conciencia burda. Meaning is they don't have a lot of, you know, like they don't have a lot of options. So basically, it sees form and color and such, or hears sound and tone. Lo que significa que no tiene muchas opciones, o sea, ve, forma, color, y eso es todo, escucha, tono, volumen. Okay, so those are coarse. Esas son pues burdas. Now, all of the parts of your personality and such are considered subtle. Todas las partes de tu personalidad, todas estas se consideran sutil. You know, for example, if I look at Nayeli, I don't know what's going on in her mind. Por ejemplo, si veo a Nayeli, no sé qué trae en la mente. Although I do know she's processing my English. Aunque sé que está procesando mi inglés. And she's doing a pretty good job. Y está haciendo buen trabajo. Okay. Anyway, so that's considered subtle because you don't really know what's going on in another person. Y eso se considera sutil porque no sabes qué está pasando en otra persona. Okay, then if you go to the base of your hand, Luego, si vas a la base de tu mano, that's considered most subtle. eso es lo que se considera lo más sutil. So we can use the word your soul. Podríamos usar la palabra alma. But we, you know, in Buddhism, we don't quite define it as being given by somebody. It's your Buddha nature. It's the continuity of your subtle consciousness. Y en budismo no la definimos como que te la dio alguien, sino que es tu naturaleza búdica, es tu conciencia más sutil. And it's what goes from rebirth to rebirth. Y es lo que va de un nacimiento al siguiente renacimiento. But it's not like that. It's, you know, it's sort of, so to speak, neutral. Y es bastante neutral. You know, I'll give you a different, another idea. Es amplio con una idea diferente. Okay, so, you know, I would say all of us in this room do not remember our past life. Todos nosotros en esta habitación no nos acordamos de nuestra vida pasada. No, I mean, you don't remember the name, you don't remember the place. I mean, generally, maybe there's a special person here, but most of you know. No recuerdas el nombre que tenías, el lugar donde viviste. No creo. A lo mejor hay algo especial aquí entre ustedes, porque no sé, pero no creo. Actually, I just remembered something. De hecho, me acabo de acordar de algo. There's some really good material out on past lives. Hay un material muy bueno sobre vidas pasadas. But the criteria for remembering your past life Pero el criterio para recordar tu vida pasada is that you had to die with a trauma. es que tienes que morir con un trauma. Okay, now, well, okay, there's a psychologist actually in Canada. Hay un psicólogo en Canadá, Now, he's died, él ya murió, but he investigated over 2,000 stories of children remembering a past life. y investigó más de 200 historias de niños que recordaban sus vidas pasadas. Okay, of those 2,000, 200 of them, he could definitely identify the previous rebirth. De esas 200 podían definitivamente recordar su vida pasada. You know, so the child would say, you know, I mean, I was, you know, the child's born in Morelia, but they remember everything about Leon and where the house was and everything, like that sort of identification. Por ejemplo, ese niño nació en Morelia, pero se acuerda perfectamente de dónde vivió, en una casa en León o algo así, o sea, una gran precisión de identificación. But all of them, why they remembered a past life,
Pero de todos ellos, ¿por qué recordamos sus vidas pasadas? They died traumatically. Es porque murieron de manera traumática. So when I was reading this material, Cuando yo estaba leyendo este material, so I mean, if most of us just die nice and peacefully in our bed or something, si nosotros, la mayoría de nosotros morimos en paz, en nuestra cama o lo que sea, there's not a lot of cause for us to remember our past life. no hay mucha causa para que recordemos nuestra vida pasada. Okay. Anyway, so your most subtle mind, Entonces, tu mente más sutil you could say, carries the imprints of what you've been doing. lleva, digamos, las impresiones de lo que has hecho. It's like in a seed form. It does not manifest. Es como en forma de semilla, no se ha manifestado. Okay. But and so the name and the place and all those details are not part of that seed. El nombre, el lugar, esos detalles no son parte de esa semilla. Unless you die traumatically. A menos que hayas muerto de manera traumática. Okay, so in the next, so come back to the idea of, okay, past lifetime, none of us remember it. Entonces regresamos a esta idea de que nuestra vida pasada ninguno la recuerda. But we're influenced by the way that person acted. Pero somos influenciados por la manera en que esa persona actuó. Okay, so in the teachings on karma. Entonces, en las enseñanzas que hay sobre el karma, Okay, so if your life has been fairly financially prosperous or you've been successful, si en tu vida has sido próspero financieramente, si has tenido éxito, in the previous life, did a good job. They were generous and successful. en su vida pasada hicieron un buen trabajo, fueron generosos y exitosos. But if you've had a lot of trouble with money and just a lot of, just lots of trouble. Pero si tienes problemas con dinero, ya te ha causado mucho problema. Okay, from the idea of karma, Desde la idea del karma, in the previous rebirth, the person wasn't honest. en la vida pasada, esa persona no era muy honesta. That's sort of the continuity of that karma. Eso es, digamos, la continuidad de ese karma. If you have problems with your health, Si has tenido problemas con tu salud, that means in the previous rebirth, the person, damaged other people's life energy. se dice que en la vida anterior esa persona dañó la energía de otros. The life energy. La vida, la energía vital. Okay, anyway, so whatever your situation right now is, to some extent is not totally, but to some extent is influenced by the past lifetime karma activities. Entonces, lo que sea de tu vida actual, hasta cierto punto, está influenciada por las actividades de tu vida anterior. Now, the interesting thing, and we've talked about this before, Lo interesante de esto, ya hemos hablado de esto antes, your next rebirth will not know you. tu siguiente renacimiento no vas a saber quién eres tú, Unless you die in a car accident or something. a menos que te mueras en un accidente automovilístico o algo así. Okay, but so they won't know you, they won't know where you were or your name or anything. No van a saber nada de ti, ni tu nombre, nada. But they will be influenced by the way you lived your life. Pero serán influenciados por la manera en que tú has vivido tu vida. So I often share the idea that, if we do well in this rebirth, Y entonces frecuentemente comparto esta idea de que si hacemos bien las cosas en este renacimiento, maybe we have some trouble in relationship, but we try very hard to make it better. por ejemplo, tenemos problemas con una relación, pero siempre trabajamos para tratar de mejorarlo. Or we have trouble with money, but we are honest and we are generous. Y tenemos problemas con dinero, pero somos honestos y somos generosos. Then by doing that, Al hacer esto, that's sort of like you could say presents, Christmas presents for the next rebirth. esos son como regalos de Navidad para el siguiente renacimiento. They won't know us, No nos van a conocer, but they will be, they'll have more healthy relationships, they'll be more successful. pero tendrán relaciones más saludables, serán exitosos. Or, if we do a lot of bad things, then of course they're going to have a lousy time. Pero si hacemos malas cosas, entonces la vamos a pasar terrible. And then if they study Buddhism, Y luego si estudian budismo, they're going to hate you. te van a odiar. My pinche vida pasada,
Anyway, but why I'm talking about all of that is because the most subtle mind carries the seeds of the way we've acted, but not the detail. ¿Por qué digo esto? Porque la mente más sutil lleva las semillas de cómo hemos actuado, pero no los detalles. Okay, anyway, so the most subtle is okay. Without some meditation, you could never perceive it. Sin algo de práctica de meditación nunca lo puedes percibir. Okay, why? ¿Por qué? Because we're up here in this part of our personality and we're always agitated and we're liking and disliking and all sorts of, we're very extroverted. Porque estamos en esta parte de arriba de nuestra personalidad, esto me gusta, esto no me gusta, siempre en la parte más extrovertida. You know, and we're caught up with what's going on in the external, our five senses. Y estamos atrapados con lo que está pasando en lo externo, en nuestros 5 sentidos. Okay, so when we're doing a retreat, Y cuando estamos haciendo un retiro, you know, where we're starting to limit the five senses to some extent. empezamos a limitar estos 5 sentidos hasta cierto grado. With our breathing meditation, we're starting to calm down the palm of our hand. Con nuestra meditación en la respiración, estamos empezando a calmar la palma de la mano. And if we did a really good job, we could even maybe perceive our soul, our clear light consciousness. Y si hacemos un buen trabajo, podemos percibir, sentir nuestra conciencia de luz clara. Okay, but that would require quite good meditation. Pero eso requeriría una muy buena meditación. And actually, at that point, you would have completely stopped having any, consciousness of the five senses or even your sort of personality. Y a ese punto realmente dejarías de tener conciencia de cualquiera de tus 5 sentidos y de tu personalidad. Okay, now the other part of the hand La otra parte de la mano has two sides, es que la mano tiene 2 lados, but it's one object. pero es un solo objeto. Look at it one way, you see the palm, Mírala de un lado y ves tu palma, and look at the other side, you see the back, y ves por el otro lado y ves el torso, but it's still just a hand. pero sigue siendo una mano. Okay, so that then refers to the energy, there's a palm, Entonces, eso a lo que se refiere son a las energías, que es la parte de la palma, and the back of the hand is sort of let's say the way you understand yourself. y el dorso de la mano es, digamos, la manera en que te entiendes. Okay, so you could say it's your personality and the dynamics of it. Entonces, podríamos decir que es la personalidad y las dinámicas de ella. Okay, and how it is supported by the energy, which is the other side. Y está soportado por la energía, que es del otro lado. But it's one object. Pero es un solo objeto. If you look at yourself in one way, you can maybe see the energy of your body. Si lo ves de una manera, te puedes ver la energía de tu cuerpo. Look at your personality and you see it's a different perspective. Miras a tu personalidad y lo ves de una diferente perspectiva. But I mean, personality needs energy to manifest. So you see what I mean? It's one object, depends how you look at it. Pero la personalidad necesita la energía para manifestar. Entonces, lo que les digo es, un mismo objeto, depende de cómo lo veas. Okay, now the back of the hand, which is all personality, El dorso de la mano, que es todo lo que es la personalidad, we often refer to it as the way you understand yourself. frecuentemente nos referimos a ello como la manera en que te entiendes a ti mismo. Okay, now why? ¿Por qué? Well, if you're very materialistic and sort of competitive and like that, Porque si eres muy materialista y como competitivo y así te manejas, that's how you understand yourself. así es como te entiendes a ti mismo. That's how you act. Así es como actúas. But you guys, Pero ustedes, chicos, you're meditators ustedes son meditadores and you're not materialistic. y no son materialistas. You're very holy. Son muy santos. No, I'm joking. Oh, wait, but no, so you were developing wisdoms. Pero no, están ustedes desarrollando sabiduría. So you have a personality, Entonces sí tienes una personalidad, but you're starting to investigate and understand yourself. pero estás empezando a investigar y entenderte a ti mismo. You know, for example, you understand that things are always impermanent. Por ejemplo, entiendes que todas las cosas son siempre impermanentes. You know, the things you see or hear or smell, they always are impermanent, yeah. Porque, ¿sabes, no? Las cosas que ves, que escuchas, que saboreas, todas estas son impermanentes, ¿verdad? But even your personality, I mean, the things that you your emotional feelings, they're always changing. Pero también tus emociones, tus sentimientos siempre están cambiando.
especially if you're divorced. especialmente si está divorciado. At one time you understand somebody was so beautiful, and at another time they're so horrible. En un momento entendías muy bonito y la siguiente vez es, ay, es terrible. So you see, so personality is impermanent, although it has quite strong traits, but it is impermanent. It changes. Entonces la personalidad es impermanente. Tiene ciertas características, pero cambia, es impermanente. Now, also your personality is not arbitrary. También tu personalidad no es algo arbitrario. Meaning is there's a continuity of causes and circumstances. El significado de esto es que tiene una continuidad de causas y circunstancias. Have a nice upbringing as a child, and your personality will be reasonably healthy. Si tienes una buena crianza cuando eres niño, probablemente tu personalidad será una personalidad sana. Have a trauma when you're a child, and it tends to affect you as an adult. Tienes un trauma de niño y eso tenderá a afectarte después como adulto. The emotions and feelings we have, they aren't just arbitrary. There's some dynamics for them. Las emociones, nuestros sentimientos no son arbitrarios, tienen una dinámica. And if you have some rather difficult emotions, chances are, there's a lot of psychology in this. It comes from your childhood. Y si tienes muchas situaciones en tu personalidad, If you have a lot of issues in your life, si tienes muchos temas o asuntos en tu vida, lo más probable es que vengan de cosas que venían en tu infancia. Esto es mucho de psicología. anyway, but it's not that you could blame your parents. It's just, it's just some cause and circumstance. Y no es como para culpar a tus padres, es simplemente que habían causas y circunstancias. Maybe you weren't a very good mommy or daddy in your past life. Quizás tú no fuiste una muy buen padre y madre en tu vida pasada. There's some, maybe it's subtle, but there's some sort of continuity. Quizás es sutil, pero hay algún tipo de continuidad. I know some people Sé de algunas personas who say that they really don't understand the family they were born into. que dicen, realmente no entiendo por qué nací en esta familia. They have a completely different personality. Tienen una personalidad muy diferente. So I refer to it as they took a wrong turn in the bardo. Te digo que diste una vuelta equivocada en el barco. Okay. Anyway, but the point. So the second way of knowing yourself. Entonces, la segunda forma de conocerte a ti mismo If something's happening, there's some causes and circumstances. es que si algo está sucediendo, bueno, hay causas y circunstancias. That's the mind of a meditator. Esta es la mente de un meditador. Things are changing. I understand that about myself. Las cosas están cambiando, entiendo eso sobre mí mismo. I often think of vanity, Frecuentemente pienso en esto de la vanidad, my own vanity. mi propia vanidad. I don't have any vanity. Yo ya no tengo nada de vanidad. But in the last year or so, I look in the mirror and I go, ooh, what's happening to me? Pero en los últimos años no Bags under my eyes. ojeras bajo mis ojos, I think un poco de alita. anyway, so the thing, if I appreciate that things are impermanent, it doesn't bother me, but I guess I don't think things are permanent. Sí, me doy cuenta que las cosas son impermanentes, quizá no me importa tanto, pero quizá no siento tanto que las cosas son impermanentes. Anyway, so again, remember, this is the back of the hand. Entonces recuerden, estamos en esta parte del dorso de la mano. So if you understand things are always changing, it makes you a little bit more flexible. Entonces, si entiendes que las cosas están cambiando, eso te hace más flexible. And if you appreciate continuity of karma, Y si aprecias la continuidad del karma, you try to be positive, tratas de ser positivo, share things, compartir cosas, have good ethics, tener una buena ética, be patient with problems. ser paciente con los problemas. So again, you have some principles you live your life by. Tienes unos principios por los cuales vives. It's how you understand yourself. Y esto es la forma en que te entiendes. Now, if you do a lot of meditation, Si haces mucha meditación, then you can start to appreciate that you're not independently existent. entonces puedes empezar a entender que no eres autoexistente. Meaning is that you're a dynamic of a lot of different facets. Lo que quiere decir esto es que eres una dinámica de muchos facetas. No, physically, Físicamente, you're the product of the semen and ovum of your parents. eres el producto del semen y el óvulo de tus padres. I'm sorry, you're not an immaculate conception.
Lo siento mucho, no naciste de concepción inmaculada. Okay. Anyway, okay. Then of course, I mean, you are with your parents. They talk to you, so you learn Spanish or English. Y con tus padres, ellos te enseñaron, así que así aprendiste español o inglés. You know, I mean, and then you go to school. You learn to communicate better. Y luego fuiste a la escuela, eso te ayudó a aprender a comunicarte mejor. You're continually eating food from the earth and such. You're interdependent. Estás continuamente alimentándote de la comida de la tierra, de esa forma eres interdependiente. And your emotional life is related with other people. Y tu vida emocional está relacionada con otras personas. You know, I mean, so the thing is, your physical and mental, emotional nature is all interdependent. Entonces, tu naturaleza física, tu naturaleza mental es siempre interdependiente. Okay, so that's the way you understand yourself. Esto es la forma en que te entiendes a ti mismo. So when your consciousness, which is understanding, Entonces, cuando tu conciencia, que es este entendimiento, you know, understanding yourself, este entendimiento de ti mismo, you could say you open up, digamos que como que te abres, okay, and then you can go to a more subtle level of experience through your meditation, entonces vas a un nivel más sutil de experiencia con tu meditación, which is basically comes the other side of your hand. It's just the energy. que básicamente es al otro lado de la mano, es tu energía. Okay, so you have wisdom, you understanding things. Entonces tienes sabiduría, estás entendiendo cosas, You cultivate your meditation, cultivas tu meditación, which means the energy gets more soft, more calm. lo que significa que la energía se hace más suave, se calma. Okay, and if you really do good meditation, you can calm your personality down, Y si haces buena meditación, puedes calmar un poco tu personalidad, which is the energy. que es la energía. And then if you get very subtle in your meditation, Y si logras estar muy sutil en tu meditación, you can arrive at your Buddha nature, your clear light consciousness or whatever. puedes llegar a tu naturaleza búdica o a tu conciencia luminosa, como sea. And it's because you understood yourself with wisdom. Y es porque te entendiste a ti mismo con sabiduría. So that's your Buddhist path in your hand. That's your mind in your hand. Este es el camino del budista en tu mano. Tu mente en tu mano. Okay, so that just as we're meditating, you might think about some of this, and it gives you some context, gives you structure. Entonces, mientras meditamos, podemos pensar un poquito en esto de tal forma que te da un poquito de contexto, un poquito de estructura. Okay, so that's this evening's talk. Esto es con respecto a la charla de esta tarde. You're all enlightened. Ya se iluminaron todos. You know, go home. Ya se pueden ir a casa. No, I'm sorry. No, no, siento que. Okay, anyway, so if there's a really simple question, yes, but if there's complicated question, no, right now. Una pregunta sencilla, sí. Si es complicada la pregunta, no. Ahorita. Solo preguntas simples. Corta, Pregunta que siempre. pocas palabras. La manera como estoy haciendo la visualización del cuerpo hueco, como si el cuerpo es solamente una capita transparente, flexible. Adentro no hay nada, absolutamente nada, solo luz, vacío. ¿Está bien? The way I am doing the hollow body, the imagination, my skin is very soft and very transparent, and my inside is very hollow. There's nothing, just hollow, and it's luminous. Is that okay? Okay, what you want is the sensation of being whole. Lo que quieres es la sensación de estar hueco. Okay, so I mean, whether your skin is luminous or whatever you do, that's not really so important. I mean, you do have like it's skin like the balloon, but the feeling you want is I'm hollow. Entonces, si la piel es luminosa, a veces no es tan importante. Lo que quieres es crear la sensación de vacío, de hueco. So it's a feeling. Entonces es más un sentimiento, sí. Okay, and with in the teachings of the psychic heat or whatever,
Y con las enseñanzas que vamos a tener de calor psíquico, that's a protection for your energy to be agitated. es Protection, una protección para cuando tu energía está muy agitada, your physical energy, cuando tu energía física está muy agitada. because we're going to be working on that after some days. Porque vamos a estar trabajando con eso después de unos días. Muy bien, so gracias for tonight's discourse. Esto es pues la enseñanza de esta tarde. No, I mean, I haven't done it for a few years, but we always should look at our dreams. Y bueno, vamos a tener varios más, pero también necesitamos checar nuestros sueños. Okay, and you're in a retreat. Y están en un retiro. It's not that hard to have a lucid dream. No es tan difícil tener un sueño lúcido. Okay, but the more important thing than that Pero algo más importante que eso is to go to sleep tonight with good feelings, good thoughts, es irte a dormir con buenos sentimientos y buenos pensamientos, good intentions. con buenas intenciones. Okay, and over the next 7, 8 days, I'll help you learn how to interpret your dreams. Y en los siguientes 7 días, 8 días, les voy a ayudar a aprender a interpretar sus sueños. Okay, I mean, if you have a spiritual life and spiritual focus, Si tienes una vida espiritual, un enfoque espiritual, your dreams can be good signposts for how things are going. tus sueños pueden ser unas muy buenas señales de camino con respecto a qué estás haciendo, dónde está yendo tu vida. I received my training from Ling Rinpoche and Lama Yeshe. Yo recibí este entrenamiento de Ling Rinpoche, de Lama Yeshe. Okay, and so although the Tibetans don't talk about it a lot, they do interpret dreams. Y a pesar de que los maestros tibetanos no hablan mucho de esto, sí hacen interpretaciones de sueños. Okay, with that thought then, let's dedicate this evening. Entonces, con este pensamiento, hagamos dedicatoria de esta tarde. We have prayers, but we'll just do it with our own feelings. Tenemos que conectar con nuestros sentimientos. So we did a whole day of meditation, Hicimos todo un día de meditación, and we held silence. sostuvimos nuestro silencio. And we're dedicated for the retreat. Estamos dedicados en este retiro. So we take all of that Así que tomamos todo esto and we dedicate it towards actually attaining a little bit of enlightenment. y entonces dedicamos esto para lograr algo de iluminación. May I be a little wiser, Que pueda yo ser más sabio, compassionate, más compasivo, patient, más paciente. and as I gain stability in those, Y mientras vaya yo estabilizando estos, I offer them for the benefit of all. lo ofrezco al beneficio de todos. Okay, so this evening, Christy, do you want to do it start tomorrow night? Whatever. Okay, well, so I mean, so we do have